Okay, today we are going to discuss about the costing methods. Already last class we discussed about marginal and absorption costing. Today we are going to discuss the costing methods. Under this we are going to discuss sub costing methods. In this session we are going to discuss batch costing, job costing and the service costing. Actually those three are okay. අපි කලින් කතා ගිය සතියේ කතා කරේ ෆිසිකල් ක්ලාස්රූම් එකේදී අපි ගිය සතියේ කතා කරේ මාජිනල් කොස්ටින් ඇබ්සොප්ෂන් කොස්ටින්. අද අපි කතා කරන්න පටන් ගන්න අපේ ඊගාව සෙෂන් එක පිරිවැය කරන ක්‍රම. අපි දන්නවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් ගත්තාම භාණ්ඩයෙන් භාණ්ඩයට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් වෙනස් වෙනවා. ඊට අමතරව සේවා සැපීම සිද්ධ වීම තියෙනවා. එතකොට භාණ්ඩයක් වේවා සේවාවක් වේවා උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි ඇඳුමක් මහනවා. ඒ ඇඳුම මහන්න යන පිරිවැය ගණනය කිරීම අපි සිද්ධ කරන්න ඕනේ. තවත් විදිහකට ගත්තොත් එහෙම මම මෙතන සේවාවක් සපයන. අපි හිතුවොත් එහෙම මම මේක සල්ලි වලට කරනවා කියලා. එතකොට මම මගේ මේ සේවය වෙනුවෙන් යන පිරිවැය. එතකොට ඒක ගණනය කරන්න ඕනේ. දැන් ඇඳුමක් ගත්තොත් එහෙම ඇඳුමේ කෑලි ගන්න. කෑලි ගන්නනු එක කෑල්ලක ගාන කීයද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ සේවයක් සපයනකොට අපිට කියනවා පැයකට යන පිරිවැය කීයද? එහෙනම් මම පැයකට අය කරන අය කිරීම කොහොමද? ඊට අමතරව ඕක තියෙන්න පුළුවන් අපි ගත්තොත් එහෙම වෙඩින් එකක වෙඩින් හෝල් සර්විස් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා ඒක ගණනය වෙන්නේ ප්ලේට් ගන්න. එතකොට මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලින් එක එක භාණ්ඩයෙන් භාණ්ඩයට වෙනස් වෙනවා. Production methods are different from product to product. At that scenario, since there are so many production methods are available, they are using some different types of techniques. Some as examples I explained in Sinhala, hotel plates, number of plates, then here services, lecturing hour. So in each and every scenario, when we take a decision regarding the price, mila තීරණය කරනකොට we need to identify the cost. That is the fundamental thing of this cost accounting. So when we are discussing about the costing, when we are identify the cost of a product, cost of a unit, we need to first of all we need to identify the uh, production method. Based on that production method, we need to develop a costing methods in case of identify the total cost. Then based on that cost, we can have decide about the price. එතකොට අපි ඒ කතා කරපු විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ ස්ලයිඩ් එකේ මම දාලා තියෙනවා. එක එක පිරිවැය කරන ක්‍රම costing systems. Here you can see we have divided that into two categories: specific order costing and the continuous order costing. Specific order costing methods, continuous order costing method. දැන් specific order costing method වලට එනකොට ඒක specified. උදාහරණයක් විදිහට දාලා තියෙන job costing, batch costing, contract costing. අපි ගත්තොත් එහෙම ඇඳුමක් මහන්න ඔයාලා යනවා ටේලර් සාප්පුවකට. එතකොට ඔයාලා යනකොට එක එක්කිනාගේ ඇඳුමට යන රෙදි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. එක එක්කිනා බලාපොරොත්තු වන විලාසිතාව වෙනස් වෙනවා. Okay, then at that scenario, that particular person who doing that particular job, the material may differ to job. At that scenario, particular cost of the particular job we need to calculate in different way. එතකොට job එකේ පිරිවැය අපි වෙනම calculate කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට specific order එකෙන් order එකට ඒකට යන materials වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ order එකෙන් order එකට ඒකට යන පිරිවැය වෙනස් වෙනවා. So in case of specific order costing, they are having same characteristics in even job costing, batch costing and contract costing. Today we are going to discuss about job costing and batch costing. So simply in what we are done ඕක මහා ලොකුවට කතා කරන්නේ නැතුව ඇඳුමක් මහන්න අපි ගියාම ටේලර් ෂාප්පුවකට ඒ ටේලර් ෂාප්පුවේ ඇඳුම මහන මිනිස්සයා අපේ ෂර්ට් එකට මිලක් අපිට නියම කරනවා. ෂර්ට් එකක් හරි ඇඳුමක් හරි මහන්න දුන්නාම ඒක ෂර්ට් එකට මිලක් අපිට නියම කරනවා. ඒ මිල නියම කරනකොට ඒ මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? ඒකට කොච්චර රෙදි යනවද? ඒකට එයා කොච්චර ශ්‍රමය සපයලා තියනවද? ඒකට කොච්චර විදුලිය වේදන් අනිත් වේදන් ගිහිල්ලා තියනවද? කොච්චර ලාභාන්තිකයක් අපි දාන්න ඕනේද? මෙහෙනම් මේකයි පිරිවෙල. That is simply the job costing. At that scenario in tailor shop, what the particular man is what is doing is he is going to identify how much of direct material going to incur for this particular job,
how much of direct labor going incurred for this particular job, and electricity, that means simply production overheads. Then what would be the profit which he expected? Then at the end of the day, they can identify he will decide the price. That is simply what is happened. But when it's become continuous order costing, as an example, process costing, we may discuss these things deeply in future classes. Future මේ ඔක්කොම කතා කරලා මේ specific order costing continuous order costing බෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. අද සරලව අපි මේ job costing batch costing කතා කරන්න යනකොට මේ costing method සම්බන්ධ දැනුමක් ඕන නිසා process costing වලට එනකොට ඕකට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට garment factories. garment factories වල ඒ sections තියෙන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කැපීමේ අංශ. ඊට පස්සේ මැසීමේ අංශය. ඊට පස්සේ එකතු කිරීමේ අංශය. ඊට පස්සේ පාර්සල් කරනවා. එතකොට කැපීමේ අංශයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් අදාළ ඍජු ද්‍රව්‍ය ඍජු ශ්‍රමය යොදවනවා, උදාහරණ රෙදි කෑලි යොදවනවා, ශ්‍රමිකයෝ යොදවනවා, එතනදී විදුලි පියදමක් දානවා. ඊට පස්සේ ඒ කැපීමේ අංශයේ අවුට්පුට් එක ඊගාව සෙක්ෂන් එකේ ඉන්පුට් එක බවට පත් වෙනවා. එතනදිත් තව අමතර පිරිවැයන් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ අවුට්පුට් එක ඊගාව එකේ එතකොට හැම අවස්ථාවෙදිම අමුද්‍රව්‍ය එකතු වෙනවා, හැම අවස්ථාවෙදිම ශ්‍රම පිරිවැය දානවා, හැම අවස්ථාවෙදිම පොදුකාර්ය පිරිවැය දානවා. අන්තිමේදී තමයි අවුට්පුට් එක එන්නේ. එතකොට එතන පිරිවැය ගණනය කරන්න තමයි ඔය process costing කියන method එක පාවිච්චි කරන්නේ. Here we are when it's become process costing, we can get as example garment factories. When it's become garment factories, you can see there is a cutting section, then there is the preparation section, then there is a parceling section. So at each and every section, what they are doing, they are adding some cost, they are incurred some cost. Then after the output of first section is the input of second section. Each and then output of second section is the input of third section. Then end of the period, they will transfer that final product to the final finished goods items. Then in here, each and every section, they are incurred in cost. So at that scenario, they need to use this process costing method. Okay. Now, as first today, අපි මේ distribution එක අපි වෙන වෙනම කතා කරමු, ඔක්කොම කතා කරලා ඉවර වෙලා. So today what I am trying to do is this job costing. Let's firstly discuss example for this job costing. So please go to practice question number 1. I have uploaded this material to the Google Classroom. You can see. Before that, I will explain something about job costing. Example, we can say tailor shop. ටේලර් ෂොප් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මම අර කිව්වද ජොබ් එක වෙනස් වෙනවා. ජොබ් එකට අදාළ පිරිවැය වෙන වෙනම වෙනස් වෙනවා. එතකොට job to job they are not unique. Job to job the materials may differ. Job to job the labor requirement may differ. Job to job expected profit may differ. Then at that scenario, we need to identify particular job. Then we need to identify the cost of particular job. Then expected profit need to be added. Then we at end of the day we can decide the price. Then tailor shop එකක් ගත්තාම ඔයාලට ඕක සරලව හිතන්න පුළුවන්. මනුස්සයාගෙන් මනුස්සයාට පාරිභෝගිකයෙක්ගෙන් පාරිභෝගිකයාට විලාසිතාව වෙනස් වෙනවා. පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට උපයෝගී කරගන්න අමුද්‍රව්‍ය වෙනස් වෙනවා. පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට අමුද්‍රව්‍ය වෙනස් වුනහම සමහර විට දැන් යාළුවෙක් කියනනම් ප්‍රොෆිට් එක එයාට එයාගෙන් අඩු ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් තියලා මිල තීරණය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන සල්ලි තියෙන මිනිස්සෙන් නම් වැඩි ප්‍රොෆිට් මාජින් ඒක ඩිපෙන්ඩ්ස් වෙන්නේ ඕනෑමත්. එතකොට ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා. Then here what we need to do in when it's become job costing, you keep in mind the job to job is not unique. The characteristics are going to differ. Therefore, we need to identify particular job, the cost which belongs to that particular job. Then we need to identify total cost belongs to the particular job. Then end of the day, we can decide the price. Okay. Let's go to the practice question number 1. Please read it. Here you can see information related to the job number. Here you can see in the here I will show. This is known as job cost sheet. Here what we are going to do is preparing a thing like this. මේ cost summary එක හදන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන කරන්න යන්නේ. Okay.
Okay, let's see. ඒ කියන්නේ ඍජු ද්‍රව්‍ය ඍජු ශ්‍රමය අඳුරගත්තා නම් හරි පිළිවෙල වර්ග ටික අඳුරගෙන. හරි. Okay. Let's have a table like this. ඔයාලා කරගෙන යන්න. නත් එක්කම ගාන හදන්න. Please do this with me. You are required to here we are going to have a job cost sheet. Here description, then we may have the figures here, rupees. Under here please go through the sum number 1. මාත් එක්කම හදා යන්න ගැටලු තියෙනවා නම් chat box එකේ message එකක් දාන්න. Up to now I think there are no issues. Information related to the job number 21 of then we can put here job cost sheet, job number 0021. Okay, then description, direct information related to the job number 0021 of Prabhat company is given to you as follows. Cost of direct material rupees 25,000, then cost of direct labor department A rupees 1,000, that means 10,000, 1,000 hours rupees 10 per hour, department B rupees 12,000, 8 hours rupees 15 per hour. 15 ගානේ 800යි 10 ගානේ 1000. Estimated production overheads and direct labor hours have been given. Then non-production overheads are identified as 10% of production cost. If expected profit from the job is 20% of selling price, 20% of selling price, keep in mind, determine the price of the job. Then let's see cost of direct material. අපි හදමු එහෙනම්. ඔයාලා මේ cost sheet එක ගහගන්න format කරගන්න. I will give 1 minute. Now up to now do you have any doubts? You can talk. දැන් කතා කරන්න පුළුවන් ගැටලු තියෙනවද? ගැටලු තියෙනවද? I have any doubts? No. Okay, looks like no. Then let's start the sum. If you have any doubts, now I have unmuted you. You can talk now. All of you can talk now. ඔයාලා unmute කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගැටලු තියෙනවා නම් කතා කරන්න. Okay, description. Let's see. Direct material 25,000. It has been given directly. Now direct material we can put it in second column 25,000. දෙවෙනි column එකේ දාගන්න 25,000යි. Then when it's become direct labor, there are two departments. Then direct labor departments දෙකකින් යනවා direct labor department A. It's about 10,000. අපිට එකතුව ගන්න පුළුවන් නිසා second column එකට අපි direct labor first column එකට දාගමු. We can put it into the first column. Then direct labor department B. I will upload this Excel sheet also to the Google Classroom. Okay. Direct labor department B rupees how much? 12,000. Yeah, 12,000. Then total direct labor cost we can get into the second column.
It about 22,000. 22,000. Now, next is the problem. Overheads. Then, when it's become, yeah, we can get the primary cost here, no other direct. Yeah. Let's get primary cost. ප්‍රාථමික පිරිවැය අපිට ගන්න පුළුවන්. ප්‍රාථමික පිරිවැය කියන්නේ ඍජු පිරිවැයන්ගේ එකතුව. එහෙනම් අපි ප්‍රාථමික පිරිවැය ගමු ඊගව කොලම් එකට 22000යි 25000 එකතු කරලා we need to add together this 25,000 and the 22,000. Yeah, it's about 47,000. Now problem. Now we need to identify production overhead cost. Production overhead cost. Then when it's become production overhead cost, the thing is, now we have been given in first table estimated production overheads and direct labor hours. Now what is the method which we used when in identification of overheads? Can you remember? We discussed different lesson. අපි වෙනම පාඩමක් කතා කරන්නේ පොදුකාර්ය පිරිවැය. එතකොට පොදුකාර්ය පිරිවැය වලදී විශේෂත්වය තමයි අපිට ඒකක එක පිරිවැය ඍජුව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මොකද කරේ? Anyone? Sorry? කතා කරන්නේ. We need to absorb. We need to identify absorption rate. අන්තර්ග්‍රහණ අනුපාතයක් ගණනය කරලා අපි අන්තර්ග්‍රහණය කරන්න ඕනේ මේ පොදුකාර්ය පිරිවැය. Then what is the equation which we calculated, which we used to calculate the absorption rates? Budget estimate. Production overhead divided by projected that base. දැන් මෙතන බේස් එක විදිහට අපිට ගන්න වෙන්නේ ශ්‍රම පැය. මොකද අපිට estimated direct labor hours නේ දීලා තියෙන්නේ. Here we have to use the base as direct labor hours since we have given okay our time. We have just another 10 minutes. Okay, so let's finish this. Then what we need to do, we need to calculate production overhead absorption rate. Production overhead absorption rate. Production overhead absorption rate equals to estimated production overhead divided by estimated direct labor hours. Then here estimated direct production මේ department දෙකට වෙන වෙනම අපිට calculate කරන්න වෙනවා department දෙකක් යන නිසා. එතකොට department A වල 50,000 බෙදන්න 10,000ෙන් then department B වල 75,000
divided by 12,500. මතක තියාගන්න equation එක estimated figures තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Now we know when it's become department A, absorption rate is 5 per hour per direct labor hour. When it's become 0.2, it's about rupees 6. Okay, now let's I will now stop this, then let's move in the chat room. අපි අලුත් chat room එකේ හැමෝම share කරන්න link එක.